few reasons to do more. I do not usually enter rooms I shouldn't. I do not even like being in most rooms I am expected. My work as a software programmer at a large firm kept me in comfortable anonymity and modest plenty. I had few reasons to do more. The latest year-end review did not please me to say the least. It did not go badly per se, but an hour of talk about my so-called potential, the need to step up and be proactive, and other such corporate jargon had been quite mind-numbing. To make matters worse, I walked out of that meeting only to walk into a field issue I needed to solve. The only one in the team left in the office on a cold December day. God forbid people couldn't play games online if I went home for the weekend. Then the storm started to hit. It turned into a blizzard, mild annoyance. The numbing effect of antidepressants and a nerdy drive to solve problems kept me at my desk past 9 at night, typing into my terminal, watching the gears turn as I waited for a process to complete on my screen. I looked around. The floor full of open sit-stand desks, Apple computers, stickers, ironic mugs, electric skateboards and bright-colored bean bags appeared to be an odd pseudo-utopia that was both addictive and repulsive to me. I looked at the desk next to mine. Raj had worked here for 10 years. Every 5 or 7, he would get a promotion and a modest raise. He always missed his train home. Yet, he never missed a soccer match with one of his daughters. He worked more than he should for less than he deserved and never thought of going elsewhere. On the other side of me sat Leah, a psychology major who fell into tinkering with code while working at a Whole Foods. She had spent her savings on a coding boot camp in hopes of a better future and changing the world. So she landed here, in a junior engineering role, mentored by others so she could reach her potential, apparently. Across me sat Chung. He had a master's degree from Stanford. Math was his love. As was his motorbike. He kept his lifestyle simple and enjoyed a technical challenge. Everyone had their reasons to do what they did. I really wanted the optimal proportion of pizza, beer, ice cream and late-night comedy, every single night. This was my merry band of misfits, turning the wheels that propelled the machine of corporate greed in a large online gaming company. We were fortunate to be here, we were changing the world. I got antsy waiting for my code to deploy, as always, and started to stroll. For some reason, thinking about my review earlier that day. I walked towards my manager's office. He was a good man, middle-aged with a nice family, hard-working with minimum drama and a politically correct demeanor at all times. God, I never wanted to be him. I couldn't say why though. Perhaps because he was such a square. His door was a crack open. I walked in aimlessly. I saw something on his desk. It was a printout of some kind of lab report. I should not have read it. But I experienced no emotion at this point and started to read. My heart sank a little. I sat down on his chair and continued to read. It appeared that his little had been diagnosed with something rare and complicated. He seldom spoke of his personal life. I had always wondered why he was so robotic. This was disturbing though. He had not mentioned it earlier, choosing to keep our topics strictly professional. I had worked for him for 6 years at this point. I looked around the room. His college degree, a corporate award, a picture of his family, a company-branded coffee mug and a bunch of papers. The whiteboard was full of Totos. I shook my head then thought about something. What if I had a whiteboard of Totos, and a child with special needs? How would I manage that, and conduct myself? Perhaps I too would choose to step up and take ownership. More head shaking, he sounded like my father, oh God. I mumbled to myself. I started walking towards the next room, the corner office. The leadership path, he had explained to me, would lead here. Obviously I had to walk in and check this out for myself. Now this mad was even squarer than my boss. Even more middle-aged, more corporate, dressed in a sport coat and luxury jeans, drove a Tesla and was everything that the tech executive was supposed to be. I had no desire to be him. Signing deals to outsource for a fraction of operational cost, streamlining resourcing and other such vomit-inducing achievements were quite repugnant. Therefore, I had to go and sit on his desk too.
I wondered how many cows had been killed to make this throne of his. The small light on the Bluetooth headset with the boom mic flickered in the darkness. A leather notebook sat across the mahogany desk. I started to flip through it. Reduce costs through bonus optimization and merit increase limiting. Said a scribble. I checked my phone, the build still had a while to go. My fidgety hands made their way to a drawer. Who leaves the key in th? Vài lý do để làm thêm tôi không thường vào những phòng mà tôi không nên làm. Tôi thậm chí không thích ở trong hầu hết các phòng mà tôi mong đợi. Công việc của tôi với tư cách là một lập trình viên phần mềm tại một công ty lớn khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ẩn danh và khá khiêm tốn. Tôi có một số lý do để làm nhiều hơn nữa. Bản tổng kết cuối năm gần đây nhất không làm tôi hài lòng. Nó không diễn ra tệ hại nhưng 1 giờ nói chuyện về cái gọi là tiềm năng của tôi, nhu cầu bước lên và chủ động và những biệt ngữ công ty khác như vậy đã làm tôi khá đau đầu. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, tôi bước ra khỏi cuộc họp đó chỉ để đi vào một vấn đề thực địa mà tôi cần giải quyết. Người duy nhất trong đội còn lại trong văn phòng vào một ngày tháng 12 lạnh giá. Xin Chúa cấm mọi người không thể chơi trò chơi trực tuyến nếu tôi về nhà vào cuối tuần. Rồi bão bắt đầu ập đến. Nó biến thành một trận bão tuyết, một sự khó chịu nhẹ, tác dụng làm tê liệt của thuốc chống trầm cảm và một sự say mê giải quyết các vấn đề khiến tôi phải ngồi ở bàn làm việc hơn 9 giờ đêm, gõ vào thiết bị đầu cuối của mình, nhìn các bánh răng quay. Khi đợi quá trình hoàn tất trên màn hình, tôi nhìn xung quanh. Sàn nhà đầy những chiếc bàn ngồi mở, máy tính Apple, nhãn dán, cốc mỉa mai, ván trượt điện và những túi đậu sáng màu dường như là một thứ không tưởng giả tạo kỳ quặc vừa gây nghiện vừa kinh khủng đối với tôi. Tôi nhìn vào chiếc bàn bên cạnh. Brad đã làm việc ở đây 10 năm, cứ 5 hoặc 7 lần, anh ấy sẽ được thăng chức và tăng lương khiêm tốn. Anh ấy luôn nhớ chuyến tàu về nhà, tuy nhiên, ông không bao giờ bỏ lỡ một trận bóng đá với một trong những cô con gái của mình. Anh ta đã làm việc nhiều hơn những gì anh ta nên làm với ít hơn những gì anh ta xứng đáng và không bao giờ nghĩ đến việc đi nơi khác. Ở phía bên kia của tôi là Leah, một sinh viên chuyên ngành tâm lý học người đã phải mày mò viết mã khi làm việc tại Whole Foods. Cô đã dành số tiền tiết kiệm của mình cho một chương trình đào tiền mã hóa, với hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn và thay đổi thế giới. Vì vậy, cô ấy đã hạ cánh ở đây, trong vai trò kỹ sư cấp dưới, được những người khác cố vấn để cô ấy có thể đạt được tiềm năng của mình, rõ ràng là. Bên kia tôi ngồi chung, anh ấy đã có bằng thạc sĩ tại Stanford, toán học là niềm yêu thích của anh ấy. Đối với chiếc xe máy của anh ta cũng vậy, anh ấy giữ lối sống đơn giản và thích thử thách kỹ thuật. Mọi người đều có lý do của họ để làm những gì họ đã làm. Tôi cũng vậy, tôi thực sự muốn tỷ lệ tối ưu của pizza, bia kem và hài kịch đêm khuya, mỗi đêm. Đây là nhóm lầm lạc vui vẻ của tôi, quay bánh xe đẩy cỗ máy tham lam của công ty trong một công ty trò chơi trực tuyến lớn. Chúng tôi đã may mắn được ở đây, chúng tôi đã thay đổi thế giới. Tôi thường xuyên chờ đợi mã của mình triển khai và bắt đầu đi dạo. Vì lý do nào đó, suy nghĩ về bài đánh giá của mình vào đầu ngày hôm đó, tôi đi về phía văn phòng quản lý của mình. Anh ấy là một người đàn ông tốt, trung tuổi với một gia đình êm ấm, làm việc chăm chỉ với những bộ phim truyền hình tối thiểu và một phong thái chính trị đúng đắn mọi lúc. Chúa ơi, tôi chưa bao giờ muốn trở thành anh ấy. Tôi không thể nói tại sao mặc dù vậy, có lẽ vì anh ấy là một người vuông vắn như vậy. Cánh cửa của anh ta mở ra, tôi vô định bước vào, tôi thấy một cái gì đó trên bàn của anh ấy, đó là một bản in của một số loại báo cáo trong phòng thí nghiệm. Tôi không nên đọc nó, nhưng tôi không có cảm xúc gì vào thời điểm này và bắt đầu đọc. Trái tim tôi trùng xuống một chút, tôi ngồi xuống ghế của anh ấy, và tiếp tục đọc. Có vẻ như cậu bé của anh đã được chẩn đoán mắc một chứng bệnh gì đó hiếm gặp và phức tạp. Anh hiếm khi nói về cuộc sống cá nhân của mình, tôi đã luôn tự hỏi tại sao anh ấy lại trở nên người máy như vậy. Điều này thật đáng lo ngại, anh ấy đã không đề cập đến nó sớm hơn, chọn giữ cho các chủ đề của chúng tôi nghiêm túc về mặt chuyên môn. Tôi đã làm việc cho anh ấy 6 năm cho đến thời điểm này. Tôi đã nhìn xung quanh căn phòng, bằng đại học của anh ta, một giải thưởng của công ty, một bức ảnh của gia đình anh ta, một cốc cà phê mang nhãn hiệu công ty và một loạt các giấy tờ. Bảng trắng đầy những việc cần làm. Tôi lắc đầu rồi nghĩ về điều gì đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có một bảng trắng những việc cần làm? Và một đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt, làm thế nào tôi sẽ quản lý điều đó, và tự xử lý? Có lẽ tôi cũng sẽ chọn nâng cấp và nắm quyền sở hữu. Nhiều cái lắc đầu hơn, ông ấy nghe giống như cha tôi, Chúa ơi. Tôi lầm bầm một mình. Tôi bắt đầu đi về phía căn phòng tiếp theo, văn phòng trong góc. Con đường lãnh đạo mà anh ấy đã giải thích cho tôi, sẽ dẫn đến đây. Rõ ràng là tôi đã phải đi vào và kiểm tra điều này cho chính mình. Bây giờ kẻ điên này thậm chí còn lớn hơn cả sếp của tôi.
Thậm chí nhiều người chung tuổi hơn, công ty hơn, mặc áo khoác thể thao và quần jean sang trọng, lái một chiếc Tesla và đó là tất cả những gì mà giám đốc công nghệ được cho là phải như vậy. Tôi không có mong muốn trở thành anh ấy. Việc ký kết các thỏa thuận thuê ngoài với một phần nhỏ chi phí hoạt động, hợp lý hóa nguồn nhân lực và những thành tựu gây ra những thành tựu đáng ghét khác là khá đáng chê trách. Vì vậy, tôi cũng phải đến và ngồi vào bàn của anh ấy. Tôi tự hỏi có bao nhiêu con bò đã bị giết để làm ngai vàng này của mình. Ánh sáng nhỏ trên tai nghe Bluetooth với mic bùng nổ le lói trong bóng tối. Một cuốn sổ ra đặt trên bàn làm việc bằng gỗ vụn. Tôi bắt đầu lướt qua nó, giảm chi phí thông qua việc tối ưu hóa tiền thưởng và hạn chế việc gia tăng thành tích. Nói một cách nguệch ngoạc, tôi đã kiểm tra điện thoại của mình, bản dựng vẫn còn một thời gian nữa. Đôi tay bồn chồn của tôi tìm đến ngăn kéo, ai để lại chìa khóa trong TH.